ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ట్రైన్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ 48 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సో మనకి ఒక ట్రైన్ ఉంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో 48 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లో వెళ్తుంది. కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ crosses another train having half its length. సో ఈ ట్రైన్ లెంగ్త్ ఎక్స్ అనుకుందాం. crosses having half its length and traveling in opposite direction in 42 kilometers per hour. అంటే దీని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వేరే ట్రైన్ వెళ్తుంది. ఈ నెక్స్ట్ లెంగ్త్ x/2, హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ అన్నారు. దీని స్పీడ్ 42 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఈ క్రాసింగ్ మొత్తం 12 సెకండ్స్ తీసుకుంది. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్సో పాసెస్ ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ 45 సెకండ్స్. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్ అడుగుతున్నారు. అంటే సేమ్ ట్రైన్ ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేస్తుంది. లెట్స్ సే దాని డిస్టెన్స్ పి అనుకుందాం, ప్లాట్ఫామ్ లెంగ్త్. దీన్ని ట్రావెల్ చేయడానికి క్రాస్ చేయడానికి 45 సెకండ్స్ తీసుకుంది. సేమ్ ట్రైన్ కాబట్టి స్పీడ్ విల్ బి సేమ్ 48 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ది టైం 45 సెకండ్స్ ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ప్లాట్ఫామ్, ఇది కావాలి మనకి. సో 2 పార్ట్స్. సో ఫస్ట్ పార్ట్తో ఈక్వేషన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో ఈక్వేషన్ ఏంటి? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ దిస్ x and x+2. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ x plus x/2. టోటల్ డిస్టెన్స్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. వెలాసిటీ ఏంటి? 48 to 42. ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి. అంటే ఇట్స్ అ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ప్రాబ్లం. రిలేటివ్ వెలాసిటీలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళేటప్పుడు వెలాసిటీస్ యాడ్ అవుతాయి. సో 48 + 42 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. kilometers per hour into time taken 12 seconds. So it will become x plus x/2 3/2x equal to ఈ రెండు చేస్తే 90 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఈ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే యూనిట్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఇది సెకండ్స్లో ఉంది, ఇది కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లో ఉంది. సో ఈ రెండింటిని ఒకే యూనిట్స్కి తీసుకురావాలి, అప్పుడే కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. సో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ చేసి కిలోమీటర్లో 1000 మీటర్స్ ఉంటాయి, అవర్లో 60 × 60 సెకండ్స్ ఉంటాయి ఇంటూ 12. సో ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 90 ఇంటూ ఈ 12ని ఫస్ట్ తీసుకుందాం. 12 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 1000/60 × 60. సో ఇది మన ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఇది సింప్లిఫై చేయక్కర్లేదు, అప్పుడే లాస్ట్లో చేద్దాం. ఇది ఇలాగ ఉంచుకుంటే నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం చూడాలి. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం ఏంటి? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఈజ్ x ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంగ్త్ ఈజ్ p ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఈజ్ 48 kilometers per hour. అగైన్ 48 kilometers per hour ఇంటూ టైం ఎంత తీసుకుంది? 45 సెకండ్స్ తీసుకుంది. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో p ఈక్వల్ టు 48 kilometers per hour ఇంటూ 45 మైనస్ x. ఇది ఈక్వేషన్ 2. మనకి x ఈక్వేషన్ 1లో ఉంది. సో ఇది ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, అప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఆన్సర్. సో p ఈక్వల్ టు 48, ఇది మళ్ళీ కిలోమీటర్స్ 48 ఇంటూ 45 ఇంటూ ఈ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ని మళ్ళీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో మారుద్దాం. 1000/60 ఇంటూ 60 మైనస్ x. ఈ వాల్యూ ఈజ్ 90 ఇంటూ 12 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 1000/60 ఇంటూ 60. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఇందులో మనం సింప్లిఫై చేయాలనుకుంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ని కామన్గా తీసుకొస్తాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1000
into 60 into 60 multiplied by 48 into 45 minus ఇది minus 3 fourths minus 90 into 4 into 2 ఇది మన ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఇది చూద్దాం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఈ 2 0 0. సో నెక్స్ట్ ఇందులో త్రీతో క్యాన్సిల్ చేస్తాం. 3 ఇది 3 2, ఇది 3 15, ఇది 3 30. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 3తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 2s, 3 5s, 3 10s. నెక్స్ట్ ఇది 4తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 12, 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఆన్సర్ విల్ బి 10 into 12 into 5, 12 into 5 అంతా 12 5s 60 minus 2 10s 20. So answer is 10 into 40 is 400. So value of phi will be 400 meters. So 400 meters will be the final answer.